our coffee break. We can start again. I see Professor Sébastien Van Dreugenbroek de l'Université Saint-Louis de Bruxelles, and I give him the floor about the effectiveness of social charter in Belgium. Please, and thank you, Professor Van Dreugenbroek. Thank you also, Mr. President. Can everybody hear me? Please, the microphone. Okay, sorry, I forgot it. The microphone is on. It's okay, you hear me? Can you hear me? I do, Sebastian, I do. Hear you clearly. Okay. So I will start with... No, we can't. We can't hear you. You can't hear me, but my microphone is on, so... Normalement, ça devrait fonctionner. Je ne sais pas si Mélanie, tu m'entends? May I ask to one of another participant to open the microphone and to speak so that we can check if it's only... Oui. Yeah, Mélanie, on Bah oui, moi ça fonctionne, j'ai l'impression. Oui, Mélanie, on t'entend, mais Sébastien, est-ce que tu peux réessayer? Comme ça, vous m'entendez convenablement? Non. Ça, Non. Guido m'entendait tout à l'heure? Oui. Toujours, d'ailleurs, toujours. Peut-être qu'il faudrait se déconnecter et se reconnecter à la conférence. Ouais, je vais essayer. Mais si j'ai bien entendu, vous aussi, vous n'arrivez pas à entendre Sébastien. Non, ok. Donc, ce n'est pas notre problème. Ok. Voilà, est-ce que vous m'entendez maintenant? Super. Voilà, voilà. Un léger contretemps. Sorry for that. So, I will present my presentation. Can you see this presentation? Oui. Okay. So I will make my presentation in French, but I can answer to the question in English. This is not a problem. Merci aux organisateurs de m'avoir invité pour cette conférence qui est vraiment très intéressante. Alors, je précise que je n'ai eu aucune concertation préalable avec Carole, mais vous allez voir que par une curieuse coïncidence, nos présentations ainsi qu'avec celle de Mélanie sont assez parallèles pour ce qui concerne en tout cas le domaine que je dois traiter, c'est-à-dire l'efficacité de la charte sociale en Belgique. Alors, il y a quelque temps, François Van Damme, qui est l'ancien membre belge du comité européen des droits sociaux, qui en a été même vice-président, avait fait un témoignage, un retour sur expérience sur l'impact que la Charte sociale européenne avait eu ou pas sur l'évolution du droit belge. Et son analyse était assez mitigée, finalement, assez
prudente, il constatait quand même que cet impact n'était pas toujours éclatant, toujours remarquable. Alors l'analyse à laquelle je me suis livré a un focus beaucoup plus étroit, donc je ne me suis pas intéressé à la période longue, je me suis intéressé à ce qui s'est passé au cours des 3 ou 4 dernières années. Et par ailleurs, je n'ai pas analysé l'impact de la charte sur l'ensemble des acteurs du système juridique belge, en quoi elle impacte ou pas les mouvements législatifs. J'ai uniquement analysé ce qu'il en est de la réception de la charte sociale européenne et de sa jurisprudence par les juridictions belges. Alors l'image qui m'en est ressortie de cette analyse, c'est l'image de la procession d'Echternach que vous voyez ici à l'écran, une image. Echternach n'est pas en Belgique, Echternach est au Luxembourg, ce n'est pas très loin de la Belgique. Et Echternach est célèbre pour une procession qui est organisée chaque année où les marcheurs avancent en faisant 3 pas en avant et puis 2 pas en arrière. Et donc, le rythme d'Echternach est très lent parce qu'on avance et puis on recule, et puis on avance et puis on recule. Mais c'est un peu l'image que donne la jurisprudence belge des dernières années. Il y a d'abord des pas en avant et des pas qui sont tout à fait significatifs en avant. Et j'insisterai sur 2 points. Un, les références explicites à la jurisprudence du Comité européen des droits sociaux dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, et 2, la reconnaissance d'un effet de standstill à la Charte sociale européenne par certaines juridictions. Alors tout d'abord, les références à la jurisprudence du comité dans le raisonnement du juge constitutionnel belge. Vous voyez ici sur la dia un extrait d'un arrêt, il y en a d'autres en la matière. Alors, la Cour constitutionnelle belge est compétente pour contrôler la compatibilité des lois ou des décrets communautaires régionaux ou des ordonnances régionales bruxelloises avec la Constitution. Et les droits fondamentaux qui sont l'objet du contrôle par la Cour constitutionnelle, ce sont des droits constitutionnels. Mais la Cour constitutionnelle a, dès le départ, pris l'habitude d'interpréter les dispositions de la Constitution belge qui consacrent des droits fondamentaux en analogie, en synergie avec les instruments internationaux ou européens que la Belgique a ratifiés en matière de droits de l'homme. Et c'est ainsi que dans les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, on va faire finalement référence à la Convention européenne des droits de l'homme, au pacte international sur les droits civils et politiques, au pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels, et de temps en temps à la Charte sociale européenne. Et c'était ce qui s'était passé dans cet arrêt de juillet 2021, qui est un arrêt qui concernait un recours en annulation contre la législation fédérale belge qui avait instauré, je simplifie énormément, un service minimum en prison. En cas de grève, un service minimum devait être assuré pour veiller au bien-être des détenus et faire en sorte qu'il y ait quand même encore un minimum de droits qui soit consacré aux détenus malgré la grève. La législation avait été attaquée devant la Cour constitutionnelle au nom de sa contrariété avec le droit de grève. Et la Cour constitutionnelle avait élaboré sur cette question-là en interprétant les dispositions de la Constitution belge sur la liberté d'association à la lumière des instruments internationaux qui consacraient le droit de grève, soit implicitement, comme la Convention européenne des droits de l'homme, soit explicitement, comme la Charte sociale européenne. Or, l'arrêt est intéressant, donc finalement le recours sera rejeté, mais l'arrêt est intéressant parce qu'on voit ici que la Cour constitutionnelle non seulement va se référer au texte de la charte, donc à l'article 6, paragraphe 4 de la charte sociale révisée que la Belgique a ratifiée, mais également va se référer à l'interprétation de cette disposition par le Comité européen des droits sociaux. Et l'on cite le digeste de la jurisprudence du Comité européen des droits sociaux pour mieux concrétiser la portée du droit de grève dans la jurisprudence de la charte. Alors c'est une démarche qui est tout à fait originale dans la jurisprudence belge. Il y a
de temps en temps des apparitions de la jurisprudence du comité dans la jurisprudence belge, mais c'est assez rare et c'est souvent limité au cas où la Belgique a été condamnée par le comité européen des droits sociaux, par exemple la jurisprudence sur les piquets de grève. Et là, on a fait référence à la décision du comité contre la Belgique en la matière. Mais ici, c'est une référence beaucoup plus générale à la jurisprudence générale du comité européen des droits sociaux. On peut considérer ici que c'est un pas en avant. Alors, un autre pas en avant dans ma procession d'Echternach a été réalisé à propos de l'effet de standstill qui serait associé à la Charte sociale européenne. Donc, l'idée que la Charte sociale européenne, une fois ratifiée par l'État, même lorsque ces dispositions sont très programmatiques et ne se prêtent pas à un effet direct, j'y reviendrai après, mais que cette charte aurait un effet minimum qui consiste à imposer à l'État de ne pas retourner en arrière dans ce qu'il a déjà fait, sauf s'il y a des motifs d'intérêt général qui peuvent le justifier, mais moyennant alors un contrôle de proportionnalité. C'est ce qu'on appelle en Belgique l'effet de standstill, mais on trouve des synonymes de ça sous forme d'effet de non-rétrogression ou d'effet cliquet anti-retour. Tout ça, c'est la même idée. C'est une idée de conservation des acquis et de non-remise en cause de ce qui a déjà été fait pour réaliser un droit fondamental. Alors, en droit belge, cet effet de standstill est reconnu aujourd'hui couramment aux droits économiques, sociaux et culturels qui sont consacrés par la Constitution. Dans l'article 23 de la Constitution, toute une série de droits sociaux sont consacrés, notamment le droit à la sécurité sociale, et on leur associe un effet de standstill. L'originalité de la jurisprudence belge contemporaine, et je vise ici un arrêt de la Cour du travail de Liège, assez récent, c'est de dire que le même effet s'associe aussi à la Charte sociale européenne, et en l'occurrence à l'article 12 de la Charte sociale européenne, qui concerne le droit à la sécurité sociale, même si ce droit est formulé en des termes tout à fait programmatiques, on lui reconnaît au moins un effet de consolidation et l'interdiction pour l'État de revenir en arrière, sauf s'il a des motifs valables de le faire. Or, l'affaire concernée, c'est un contentieux qui était très important en Belgique et qui continue à être très important. Guido pourra peut-être en dire quelque chose par la suite. L'affaire concernait la limitation dans le temps des allocations d'insertion versées au titre de l'assurance chômage. Une réforme en la matière avait durci le système. Et l'enjeu ici était de savoir si ce durcissement, si ce retour en arrière était ou pas conforme à l'effet de standstill et s'accompagner de motifs d'intérêt généraux suffisamment démontrés pour pouvoir être justifiés. En l'occurrence, la Cour du travail de Liège, dans cette affaire, a estimé que ce n'était pas le cas, qu'il y avait eu un retour en arrière qui ne pouvait pas être admis. Il y a une jurisprudence de la Cour de cassation aussi en la matière, mais qui ne fait pas explicitement référence à la charte. Ceci est donc aussi un pas en avant. Alors, ces pas en avant coexistent cependant avec des pas en arrière qui sont tout à fait surprenants et parfois tout à fait inquiétants. C'est ici que je dis que je ne me suis pas concerté avec Carole, mais vous allez voir qu'il y a un parallélisme tout à fait important dans les évolutions récentes. Ça concerne la problématique de l'effet direct de la Charte sociale européenne, de la capacité de la Charte sociale européenne à créer par elle-même des droits dont les individus pourraient se prévaloir directement devant le juge sans qu'il ne soit besoin de mesures préalables de mise en œuvre ou de mesures d'exécution. Alors, classiquement, dans la jurisprudence belge en la matière, et je parle de la jurisprudence d'il y a 20 ou 30 ans, on raisonnait, et M. Palmisani y a fait allusion tout à l'heure, par le biais de stéréotypes. Et on était tenté de dire tout ce qui est droit civil et politique, ça a effet direct, donc Convention européenne des droits de l'homme, etc., ça a effet direct, tandis que les droits de la deuxième génération, les droits économiques, sociaux et culturels, ça n'a pas d'effet direct. Et on raisonnait un peu par catégorie, par grands stéréotypes, à propos de traités tout entiers. Donc la Convention avait entièrement effet direct, et le pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels n'avait pas du tout d'effet direct, et la Charte sociale n'avait pas du tout d'effet direct.
Alors, on a dépassé cette approche un peu nuancée au profit d'une approche plus fine, plus au cas par cas. L'idée, c'est qu'il ne faut plus raisonner instrument par instrument, mais plutôt disposition par disposition. Il faut constater, sur base d'une analyse de la disposition d'un instrument, si elle se prête ou non à l'effet direct, sur base du contexte, sur base de son interprétation. Alors, c'était la ligne dans laquelle on s'était progressivement orienté en Belgique dans la doctrine, notamment à propos de la Charte sociale européenne. Et dans le cadre de cette ligne, on avait souvent retenu que beaucoup de droits garantis par la Charte sociale européenne ne se prêteraient sans doute pas à l'effet direct. Et je pense que la même liste que celle que Carole faisait apparaître à propos de la jurisprudence du Conseil d'État français pourrait faire aussi s'appliquer en Belgique, mais que certains droits étaient formulés de manière suffisamment ferme et précise pour se prêter à l'effet direct. Et le droit de grève était un de ces droits dont on se disait, article 6, paragraphe 4 de la Charte, qu'il se prêterait volontiers à l'effet direct. Jusqu'à ce que la Cour de cassation, dans cet arrêt du 23 mars 2022, affirme le contraire. Alors, l'affaire est une affaire qui était assez médiatique en Belgique. Elle concernait le blocage d'un pont autoroutier près de Liège dans le cadre d'une grève. Donc, un axe autoroutier avait été entièrement bloqué et cela avait eu des conséquences tout à fait spectaculaires. Et toute une série de personnes qui avaient participé à ce blocage avaient été poursuivies et condamnées pénalement pour entrave méchante à la circulation, avec des peines pénales qui n'étaient pas insignifiantes. La condamnation a fait l'objet d'un appel, la condamnation a fait l'objet d'un pourvoi en cassation. Et l'un des moyens de cassation devant la Cour de cassation consistait à dire que cette sanction pénale, en tout cas dans son ampleur, était contraire au droit de grève tel que garanti par la Charte sociale européenne révisée. Et voilà que la Cour de cassation, en très peu de lignes, dit qu'en fait, les dispositions pertinentes de la Charte sociale européenne sont dépourvues du caractère suffisamment clair et précis qui permettrait de le reconnaître un effet direct et donc n'attribue pas aux demandeurs un droit subjectif qu'il pourrait faire valoir à l'encontre des sanctions pénales. Le moyen de cassation est rejeté. Alors, c'est un raisonnement qui est extrêmement sec, peu détaillé. Alors souvent, Mélanie y a fait allusion, souvent quand on veut éventuellement en savoir plus, on se tourne vers les conclusions du parquet général de cassation quand elles sont écrites en la matière pour essayer de voir un tout petit peu plus si elles étaient conformes et si elles étaient conformes, quelles sont les explications. Mais les conclusions, en fait, n'enseignent pas davantage. L'avocat général près la Cour de cassation, ici, dit que les articles 6, 4 et N de la Charte n'ont pas d'effet direct, mais il n'y a pas de théorisation en la matière, il n'y a pas du tout de référence à l'analyse un peu fine de la problématique de l'effet direct en général et de l'effet direct de la Charte sociale européenne. C'est extrêmement sec en la matière. Alors cet arrêt est évidemment un peu une douche froide parce que la Cour de cassation n'avait pas eu l'occasion préalablement de se prononcer aussi explicitement, aussi directement sur la question des faits directs de la Charte. Et voilà que ici, elle résout cette question de manière négative. Alors, les commentaires de cet arrêt ont parfois été un peu alarmistes en disant, ben voilà, le seul fondement du droit de grève en Belgique, qui était l'article 6 de la Charte, aujourd'hui est dépourvu d'effet direct, ça affaiblit le droit. Ça n'est pas tout à fait vrai parce qu'on voit dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle qu'aujourd'hui, cette Cour va fonder le droit de grève aussi sur l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme, tel qu'interprété par la Cour. Et cet article 11, personne ne conteste aujourd'hui qu'il ait effet direct. Et donc la Cour de cassation, en la matière, reconnaîtrait à l'article 11 l'effet direct. Donc les choses ne sont pas totalement perdues. Par ailleurs, ceci est la formation pénale de la Cour de cassation. Parce que c'était un procès pénal, peut-être qu'une formation élargie ou une formation plus sociale pourrait nuancer un peu tout ça. Le fait est simplement que c'est inquiétant parce que
la sécheresse du raisonnement et le fait qu'il soit appliqué au droit de grève, qui était pourtant un droit auquel d'autres juridictions reconnaissaient un effet direct en droit belge précédemment, et je cite ici un arrêt du Conseil d'État de Belgique qui date déjà d'il y a un certain temps et qui était beaucoup plus favorable à la reconnaissance de l'effet direct, visiblement. Mais le fait qu'on ait déclaré l'absence d'effet direct du droit de grève laisse entendre éventuellement qu'il y aurait quelque chose de plus conséquent à attendre par la suite. Mais enfin, la marche d'Echternach, si j'en termine par là, c'est 3 pas en avant, 2 pas en arrière. Donc on avance lentement, mais on avance quand même. Et il n'est pas exclu que tout ça puisse un jour ou l'autre être révisé et que, en tout cas, le dialogue puisse continuer avec la Cour de cassation. Et le ferment de ce dialogue, notamment, ce sont les rapports alternatifs que la société civile et les organes spécialisés peuvent adresser au Comité européen des droits sociaux pour éventuellement alerter celui-ci en vue de ses prochaines conclusions relatives à la Belgique. Et on voit que dans le dernier rapport parallèle qui a été adressé à la Belgique, au Comité européen des droits sociaux, par la société civile et les acteurs spécialisés belges, il y a une interpellation express sur cette question des faits directs qui consiste à dire, écoutez, on ne comprend pas cet arrêt de la Cour de cassation, c'est un coup d'arrêt qui ne s'explique pas par rapport au reste et il faut revoir tout ça. Donc, affaire à suivre peut-être pour le prochain séminaire sur la question, peut-être qu'on aura fait plus de pas en avant que de pas en arrière. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. It's very interesting, but we have to continue immediately after the last intervention. We can have the debate, and so I invite to take the floor my colleague Professor Claudio Panzera della Università Mediterranea di Reggio Calabria, who speaks about the effectiveness of the social charter in Italy. Please, Claudio. Thank you very much, Professor Troilo. And well, before addressing the core of the issue I'm invited to talk about, let me thank the organizers, Professor Borelli and also Ilaria and Carlotta, for inviting me to join this panel and for their very kind welcome of these days. So thank you very much. At the beginning, I felt a little bit worried about this task, and Sylvia surely remembers that call and will confirm it, because exactly 1 year ago, I was in Turin discussing the same topic with some of the eminent colleagues sitting here today. And a year later, my conclusion, I apologize for that, is approximately the same. So what I did was just to test that conclusion over the last years in recent case law, in Italian recent case law. So let's start. Last time I described the ongoing trend of the charter in the Italian legal system in terms of an awakening of a dormant instrument, of a human rights instrument that has been dormant for decades. And this phase started in 2018 thanks to two constitutional court's judgments still going on? No, it seems to. Is everything all right? Yes. Okay, thank you. So, by two constitutional court judgments of 2018, in which for the first time
a statute law was declared invalid because it was in breach of the Charter. This means, in general terms, first of all, that the treaty as such integrates the paramount law in constitutional review procedures as a supplementary parameter with which domestic legislation must be confronted when applied by the judges. Secondly, most importantly, that the Charter's content is bound to interact with constitutional provisions on social rights, enriching and, of course, entangling the multiple factors influencing the interpretation and balancing activities of both legislators and judges in this field at national and European level as well. For sure, this judgment had at least two immediate effects: to redraw academic attention on the meaning and the role of the Charter within the European national integrated legal system. And this conference is part of this general relaunching a new interest on the Charter. And secondly, they stimulated the court's willingness to take the Charter more seriously than in the past as a piece of the composite normative frame that shapes the rule of law at European as well as national level. So my presentation develops in two parts from this starting point. The first one is a description of the premises and the steps that led to the breakthrough judgment of 2018. The second one is a critical assessment of court's reasoning underpinning this parametric use of the Charter. So we can describe the story of the Charter in Italian legal system as a three-phase course. The first one is the longest period, is the hibernation phase, in which the Charter remained basically invisible. And the reason is quite formalistic and relates to the principles governing the sources of law system. Having the Charter been incorporated by an act of ordinary legislation, its relationship with all other laws fell under the domain of the chronological tenet. It means a later law repeals an earlier one. And this hindered the possibility to acquire binding force over legislation, over subsequent legislation. Of course, the same limited affect also the European Convention, but its more effective control performed by the Strasbourg Court over the decades counterbalanced in part this formal drawback and pushed the judiciary to give it special relevance in practice. By contrast, the European Charter remained judicially asleep. This was not the general status recognized to all international law. Our Constitution provides two exceptions. One is related to customary international law that has a higher status, and in the same case, the treaties relative to the treatment of foreigners that are binding for legislation. And for the EU law, the clause of the limitation of sovereignty necessary to a world order ensuring peace and justice among the nations that led our constitutional code to recognize the primacy of EU law over ordinary legislation and also over constitutional rules, except for the supreme principles, the so-called counter-limit doctrine. So this affects just customary international law and EU law, not other international obligations. The second period, starting in the middle of the 90s, it is characterized by two concurring developments at European national level. I don't talk about the first one because it's quite known,
in this audience and just focus on the second, the Constitutional Amendment of 2001 and its application to the European Convention for the first time in 2007. This amendment changed the Article 117 in these ways, making binding for legislative powers of state and regions also international obligations. That meant that the treaties also have become, generally speaking, a supplemental parameter in constitutional review proceedings. And this was for the first time applied to the European Convention of Human Rights in 2007 by two judgments of the constitutional courts that wrote a kind of a protocol or table of commandments to apply in similar cases. And we should see how it can be extended also to the social charter. So which are the main commandments coming out from these judgments? The convention and all the treaties, generally speaking, are not constitutionalized. Sorry. They only integrate the parameter when this article is invoked to challenge ordinary legislation. It means that judges have a duty to suspend their process and to refer the question to the Constitutional Court. Prior to this step, judges have indeed a duty to harmonize on an interpretative basis the law as far as possible with the text of the Convention. When this road is closed, they must send the question to the court, to the Constitutional Court, for a declaration of invalidity provided with general effect. They are forbidden to disapply domestic law in favor of international treaty. Having this treaty or not having the treaty direct effect. In any case, if the treaty is in contrast with the law, they cannot prefer giving direct application to the treaty and disapply the law. The scheme works even only if the treaty provision does not violate itself the Constitution, of course. And this brings us to the following point, that the general outcome of this interplay between internal and external guarantees of human rights must be positive. It means that judges and constitutional judges have to make a balance between these different standards. And only when the result is positive, they can let the international obligation prevail. Finally, the convention, European Convention, must be taken into account in the meaning given by its court. And this is a qualified point of this protocol. This means that this last point means that the binding force can be maximum when the national judge is asked to put an end to harmful effect of a violation declared by the court against the country. While, or in case that European courts rules over pilot judgments or express a consolidated case law. The binding effect, interpretative binding effect of the court is minimum in all other situations. For example, out of pilot judgments or when the relevant case law of the European Court relates to other countries. So, by this way, the major Bill of Rights of the Council of Europe has been recognized more and more effectivity in judicial and constitutional case law. On the contrary, its junior sister rarely came under the spotlight in the courtroom and always underrated. So, two weights, two measures. And what I'm going to do now is to
to test the reasoning of the Constitutional Court. So I come to the second part of my presentation in light to verify to validate the hypothesis of generalizing this protocol also to the European Social Charter. And the main problem relates to the different interpretative function that has been recognized to the guardian bodies of the European Convention and of the European Social Charter. Initially, the Constitutional Court stated that because of the topics and of the area covered by the Charter and its character of natural completion to the European Convention, the Charter must be classified as an international law within the scope of Article 117. So it does apply as an intermediate parameter for constitutional review. While on the other hand, the decision of the committee, whilst being authoritative, are not binding on national courts when interpreting the Charter, especially if the expansive interpretation proposed is not confirmed in constitutional law. So, this means that the relationships between the judiciary, the Constitutional Court, and the European Committee of Social Rights develop in a less rigid and formalized way than those concerning the European Court. This leaves in member states' domain a larger way out than the margin of appreciation doctrine in the parallel conventional context. In my opinion, however, the manifold interpretation of the Charter do not concur on equal basis, as perhaps purported by the court, for several reasons. The first one is a kind of functional argument. The interpretation of the committee are in all respect particularly qualified by the institutional task conferred to the body. That is to ascertain that all parties effectively comply with the commitment they have deliberately undertaken. So member states cannot rely on a divergent interpretation of the Charter to avoid adopting the measure required as necessary to comply with it. If the interpretation given by the committee were just one out of many that national judges may freely follow, then the same foundation of the Charter's protection system would be eroded. This critic does not intend to support the opposite conclusion that the committee's decision are endowed, that the committee is endowed with an exclusive jurisdiction of the Charter because the text doesn't support this conclusion, but rather to test the consistency of the differential treatment between the two charters on this point. This first argument is supplemented by the second, that is the principle of conformity, to which the Italian constitutional case law usually refer when a claim is based on international norms. It means the duty to follow the interpretation given in its original legal order. This as a minimum procedural content that led this principle to be satisfied when external qualified interpretation are taken in due account and given priority, though judges may, however, depart with a supplement of argumentation about the reason of this interpretative different stance. Moreover, as constantly guided by the principle of the indivisibility of human rights, committee case law represents a valid support for interpreting the correspondent provision of the Convention and of the EU Charter of Fundamental Rights that is based also on the European Social Charter.
in a way that the committee case law might indirectly come under judicial concern in domestic proceedings, whether its essence is shared by Strasbourg or Luxembourg rulings applying to the pending case. Last but not least, similar conclusion could be drawn from the general principle affirmed in the Vienna Conventions on the laws of treaties, considering the committee's case law as a part of the context delimiting the ordinary meaning of the Charter's provisions, or as one of the supplementary means of interpretation provided. So to sum up, the interpretation, the decisions, the interpretation given in both procedures of the supervisory mechanism of this body could be placed halfway between the antipose of binding precedent and of the equal concurrence of free interpretations. Of course, they must comply with the Constitution, and in case of a contrast, they will not integrate the parameter. The stability of the interpretative trends that progressively details Charter's obligation are, in my opinion, a preliminary condition for achieving the main purpose of the treaty, that is promoting effective social justice within national systems and at a European scale as well. So I come to the final point of my presentation that regards social rights features often requiring positive action and financial support by public institutions, and the nature of the norms protecting them. They are generally expressed in the, not always, but generally expressed in the form of a directive principle of social policy requiring progressive implementation. So the perspectives of the charters are not separable from the question of the limits of judicial enforcement of social rights. Since achieving European social justice rather calls on the indefectible responsibility of political lawmaking, the effectiveness of the Charter is not only a question of judicial enforcement, but also of political commitment, legislative enactments, administrative practices, and of course of social parties and social actors' behaviors. To this end, however, an increase of judicial concern of the Charter and of the dialogue with its guardian body might put lawmakers under pressure and successfully counterbalance regressive trends in the fields of social rights, as really happened in the case of the austerity measures adopted by several member states during the global financial crisis of 10 years ago, or in the balancing of economic freedom with workers' right to collective bargain. So what to do to start to take the Charter more seriously at judicial level? I here suggest some possibilities. Despite legislative enactments on social rights often neglect the Charter as a source of inspiration, parallel to other European instruments, judges should take the former in account along with the respective committee's case law, as they currently do with regard to the European Convention or EU law, so that a greater visibility of the Charter will lead to a broader awareness of the external constraints pending over domestic legislation. Also because this is even more crucial when the respective standards of protection diverge at European level. Legislative provisions should be interpreted as far as possible in the best way to comply with Charter obligation. And this duty implicitly descends from the general principle applying to treaties once incorporated into domestic legal system as a means for granting their effect utile, but also descend from the logic of the interposition scheme adopted by the Constitutional Court in 2007. At least until the interpretative harmonization of national law does not conflict with other constitutional rules. This duty to harmonize, if properly accomplished,
could achieve two important results: to complement and sometimes prevent the declaration of invalidity of the applying law, conceived as the extrema ratio, the last resort. And secondly, to reduce the risk of not compliance assessment rendered by the committee, since its supervision, as today also has been properly underlined, encompasses the degree of effective enjoyment of the Charter's rights. Of course, the use of this document in constitutional review procedures, both abstract and concrete ways, and also the use of the Charter's provision in question of preliminary ruling devolved to the European Court of Justice when the EU law applies. Most Charter provisions, I said, embed directive principle of job markets, healthcare, and social policy. Nonetheless, judges should not refuse to directly apply norms having a more precise and detailed content, especially if this qualification comes from the committee. Now, the caution guarding the Constitutional Court on this point is plainly justified when the Convention is deemed to display direct effects in place of the applying law. But by this way, direct application could be wrongly used as a means for concealing the conflict arising and taming it at the judicial level, in contrast with the concentrated nature of the Italian constitutional review systems of legislation. Italy is not following on this path other countries that have a parallel legislative review system at conventional level, as Spain and France, albeit the fact that this is well or not well functioning, working. But in Italy, it's not possible unless in limited case refer to the direct application of EU law to disapply the law in concrete cases. But out of this scenario, I do not see any real obstacles in giving direct effects to the Charter when some of its provision fits to this end and no clash with domestic law clearly arises. So what I do now is to just present a kind of test of these possibilities in recent Italian case law, in which we can find both application of the principles set in those judgments in cases relating to the same fields. It was the military right to associate in trade unions and due compensation for unlawful dismissal. These were the two guiding leading cases. Also, the reference is increasing the reference to the Charter in parallel with the reference to other international EU or national constitutional norms on social rights. This is a kind of list of rights to which refers this jurisprudence. And also the parametric use of the Charter to confirm the validity of the legislation. That means that judges does not find any contrast, but give a solution of conformity, a decision of conformity of domestic legislation. In harmonizing the law at interpretative level, but also to pose questions to constitutional courts or to European Court of Justice, since now all declared inadmissible, but for different reasons by both courts. And although it's not very recent, another possibility is related to these two orders of Court of First Instance of Rome of 2012 and 2015 that make direct application of the Charter and the decision of the committee rendered against Italy in a case concerning forced eviction of Roma and Sinti population in Rome. So
everything is fine? Of course not. We are at the beginning of the new phase of awakening, and of course, contrasting trends, judicial trends coexist. And here I list 3 different examples. One is made of, comes from a Council of State decision, judgment, relative to the legal recognition of the status of justices of peace that are honorary judges in our legal systems. And they refused to refer to the Constitutional Court a question relative to the conformity of our legislation with the charter in front of a decision of the committee that clearly states that the situation is not in conformity with the charter. And the Council of State refused to raise a question of constitutionality, resolving by itself the contrast between the constitutional principle enshrined in Article 106 and the charter. And but it's not, I think, the worst thing, but because in the same point, this Supreme Administrative Court says that the charter cannot be taken into account because European law does not apply to the case, confusing the international treaty with European law is a really wrong mistake for this kind of judge. Okay? Thought about the importance of training also Supreme Court judges. Second case is a recent Constitutional Court decision that found that is the internal domestic legislation is in branch of the charter, but cannot remedy to this case because in this case the balance is made with the need to respect legislative discretion in a case of political question because of there is no one single solution to the case, but multiple options within which the choice is up to the legislator. So it is how do we the case with an exhortative or warning decision, saying to the legislator, pay attention because the next time I will come to know the same question, I will I will go with the boots on the ground, as you say, and declare invalid the domestic legislation. On the other hand, we have very encouraging decision, mainly by lower courts that apply the charter and also a committee decision. In this case, a decision supporting a solution more extensive than the one adopted in the Constitutional Court judgment of, I'm sorry, it's wrong, but 2018, to seek the most appropriate remedy in the case of invalid collective dismissal. So we have to balance in different judicial trends, and but I don't feel pessimistic about the future and the possibility of the charter in our system. I think, however, that the question of the effectivity of the social charter in the national legal system cannot be separated from the issue of its effectivity at the European scale between the European Convention on Human Rights at its court and, of course, between the European Court of Justice. So without a dialogue and an implementation at that level of the European Social Charter, it would be very difficult, in my opinion, to gain more effectivity on domestic legal system because of the interwoven relationships between European and national orders. That's all. Thank you very much for your attention. Thank you very much, Professor Panzera. Very clear and interesting presentation. We have some minutes to
start immediately our debate about all the national situations of France, Belgium, and Italy. So I invite you, Lorenza Mola, please. Thank you. So I have a question en France. Je vais peut-être m'exprimer en français et je posais la question à Carole. Bonjour Carole. Merci beaucoup pour ta présentation ainsi que celle de Mélanie. En fait, ma question est à propos de la valeur qui est reconnue aux décisions du Comité européen des droits sociaux en France. Parce que si, je voulais te demander si la motivation politique qui apparemment a guidé la Cour de cassation peut s'étendre aussi à l'idée, à la volonté de ne pas s'écarter de la jurisprudence du comité, ou si cette volonté de ne pas s'écarter est motivée par la conviction que ces décisions sont obligatoires. Lis la France dans les juges français. Merci. Merci Lorenza pour la question. Malheureusement, je pense que je suis optimiste en disant que la Cour de cassation ne voulait pas être en confrontation frontale avec la jurisprudence du Comité européen des droits sociaux. Je pense que c'est vrai, je pense qu'il ne voulait pas apparaître comme rendant une opinion, enfin un arrêt complètement contraire à la jurisprudence, parce que c'était pas bien vu. Mais je pense qu'il y a une conviction ferme du fait que les décisions du Comité européen des droits sociaux ne sont pas contraignantes. On a vu, Mélanie a montré des cas où la France a, pendant des années, résisté à des interprétations, des condamnations multiples du Comité européen des droits sociaux, notamment pour l'affaire des forfaits jours. Et donc, voilà, il me semble qu'aucune décision du comité, lorsque le législateur a décidé de maintenir sa loi, ne le fera plier. Même s'ils sont attentifs quand même à essayer de ne pas être aussi frontal. Et par exemple, pour les forfaits jours, la France invoque sa marge d'appréciation pour justifier que selon eux, il n'y a pas de violation avec la charte. Et pour continuer, pour enrichir la question et la réponse, et aussi poser, moi, si je puis me permettre, une question au professeur Panzera about Italy case. We have in France the same situation with the European Convention on Human Rights, this idea of two weight, two measures, really. First, because the judges never disputed the question of the direct effect of the European Convention on Human Rights. It seems evident, even if they refuse for the rest of the convention. First of all, the Convention on Social Rights. And the second reason, this two weight, two measures, is in this case of the saga, the judgment I talked about. The same day, there was another judgment on the question of conformity of this law with the ILO Convention. And this time, the social chamber said that the article of the ILO Convention is of direct effect, but that the judges can't do an in concreto appreciation, not concrete appreciation, and applicate it to individuals. And that's
the first time the social chamber say that kind of things, that when you do a control of the conformity with an international treaty, you can't do an in concreto appreciation. And it's a main difference with the European Convention on Human Rights, because for the European Convention, they do concrete appreciation. And the explication, the justification is that after the appreciation of the national judges on European Convention, there is a court that can condemn us, and the court do an in concreto appreciation. And for me, the justification of these two measures is the existence of the European Court, a court that can condemn us with binding judgments. And for me, that's the reason why the French judges made these differences between the international treaties, the existence of the court or not, the existence of binding judgments or not. I don't know if my opinion is understood, but I was asking myself, these two measures in Italy, do you think that's the same reason, the existence of the court, that guide this vision of direct effect? Thank you. Yes, it's exactly like this, because the European Protocol was developed to stop the judicial drain from concentrated constitutional review, because judges used to directly apply the European Convention as interpreted by the European Court in place of domestic law. There is a thing that the Constitutional Court could not, of course, accept. So recognizing the interpretative prevalence of the European Court was the only way to stop this trend. There is, okay, I will confirm and accept the interpretation and the rulings of the European Court, also not related to Italy, as influent interpretation, authoritative interpretation of the Charter, also relating to Italian case law, but I will directly dialogue with my decision that have general effects with the court. This is not the point with the committee, because of a difference in the two treaties, and the court clearly states that in one of the 2018 decision, because it says it points out the difference between Article 32 and 46 of the conventions that requires the exclusive jurisdiction to the court and the obligation of state to abide by the final judgment of the court. That is something that is, of course, intentionally not provided in the European Social Charter text. It is the formal argument to take these two to give these two different ways of interpreting and adapting national system to international obligation. Although it looks quite strange from an abstract point of view, because there are two compelling treaties that have been ratified by our national system and have a parallel status according to the Constitution. Yes, so that's the same in France, because when you read the Constitution, Article 55, it talked about supra-legislative value of all international treaties, and we can't understand in theory this double standard that is just from the international mechanism of supervision
justification. Il y a juste une très petite question qui est liée à celle qu'a posée Lorenza Mola. Donc, vous avez parlé, je me réfère à la présentation de Carole, Mélanie et Sébastien, vous avez dit qu'une manière de bloquer la Charte sociale européenne est par les cours nationales de dire que les dispositions de la Charte n'ont pas un effet direct. Mais ma question c'est, dans cette interprétation, les cours nationales prennent en considération aussi la quasi-jurisprudence des comités ou c'est juste une décision de les cours nationales? Parce que ça, c'est une énorme différence. Ça veut dire qu'en France, l'article 6, c'est un effet direct. En Belgique, pas. En Italie, oui. Et donc, ça change vraiment l'efficacité de la charte d'un pays à l'autre. Please, Professor Van Dreugenbroek. Deux petits éléments. Donc, sur la question de l'effet direct, donc quand la Cour de cassation dit l'article 6, paragraphe 4 n'a pas d'effet direct, c'est vraiment une conclusion qui est juste fondée sur la lecture de la charte. Enfin, sur une lecture, on prend les mots de la charte et on constate que ce n'est pas très précis, alors que bon, c'est quand même assez relativement précis. Mais il n'y a pas de démarche qui consiste à dire, tiens, est-ce que ce texte, tel qu'il est interprété par le comité, devient maintenant plus précis, se prête davantage à l'effet direct? Et ça devrait être, je trouve, la démarche à faire, parce que dire que les choses sont précises ou imprécises une fois pour toutes pour l'éternité, c'est un peu une démarche qui semble un peu être d'un autre temps en matière de droits de l'homme, où la dimension jurisprudentielle est tellement importante pour affiner les textes, leur donner une portée un peu plus concrète. Mais ici, les analyses qui sont faites, et celles-là, par exemple, se fondent juste sur la première impression que permet de dégager le texte lui-même, et pas du tout la prise en considération de la jurisprudence interprétative. C'est pareil hein, pour la Cour de cassation française. Il n'y a aucune prise en compte de la jurisprudence du comité, en tout cas dans le raisonnement formel dans l'arrêt, alors que justement dans les rapports, les conclusions, il y a pu avoir des références. Enfin, en tout cas, ils savaient très bien que la jurisprudence du comité avait déjà statué sur cette question, qu'il y avait eu des interprétations. Et par exemple, un des arguments qui était dans les rapports, enfin dans l'avis, c'était de dire alors voilà, pour justifier la différence entre pourquoi l'article 24 n'a pas d'effet direct alors que l'article 10 de la Convention OIT qui dit la même chose, qui consacre le même droit, lui est d'effet direct. Une des justifications, c'était de dire dans la Convention OIT, on fait référence au juge pour contrôler les licenciements et fournir l'indemnisation, alors que dans l'article 24, on ne parle pas du juge. Donc, en fait, il n'y a pas de droit subjectif à aller devant un juge. Mais en fait, il suffit de lire une ligne de la jurisprudence ou le digest du comité pour savoir que, bien sûr, le comité considère que les juges sont les premiers à contrôler les licenciements et ce sont eux qui définissent l'indemnisation et que le barème, il est fait pour eux. Donc, en fait, c'est presque des arguments de mauvaise foi. On fait comme si l'interprétation du comité n'existait pas et c'est juste à la lecture des termes de la charte qu'on décide que finalement, c'est des faits directs ou pas. Et la deuxième chose qui est choquante aussi, voilà, qui est comment dire, radicale aussi sur la question de l'effectivité de la charte en France,
c'est que dans la décision du Conseil d'État Gisti et Fapil, il est bien dit que le Conseil d'État n'accepte l'invocabilité d'un traité que s'il est d'effet direct. Et donc, du coup, le fait de refuser l'effet direct pour le juge administratif, ça entraîne aucune invocabilité possible des traités internationaux devant lui, alors que on sait très bien que même sans effet direct, certains traités peuvent avoir des effets, l'invocabilité d'interprétation, l'invocabilité de réparation, des effets qui sont notamment accordés aux directives européennes, même sans effet direct. Donc là aussi, il y a 2 poids, 2 mesures avec le droit de l'Union européenne et les autres traités internationaux. Mais en tout cas, alors c'est une question qui reste pour l'arrêt de 2022 de la Cour de cassation. On se pose la question, est-ce que ça veut dire aussi que la Cour de cassation rejette toute invocabilité possible de la charte, effet direct ou pas? A priori, oui, parce que dans son argumentation, dans son raisonnement, elle nous dit, la charte nous dit qu'il ne peut pas y avoir de supervision, de contrôle au niveau national, que seul le Comité européen des droits sociaux peut faire ce contrôle. Donc là, on rejette toute possibilité d'invocabilité et de la charte et de la jurisprudence et de l'interprétation du comité. Thank you very much. Any other question? Yes, please. Thank you, Chairman. I would like to respond on what Carol said at the end and ask perhaps a question to Sébastien at the same time. The Belgian law approves the Charter, the European Social Charter, as well as the revised Social Charter. So if the approval of this Charter would imply that the Parliament would no longer admit a control of implementing the European Social Charter, this would mean that this law would be in contradiction with our constitution, which allows at least the constitutional law since a number of years to control whether Belgian law respects the fundamental rights of labor, social security, and so on, as laid down in Article 23 of the Constitution. Sébastien has spoken about this earlier this morning. And so if this would be the case, we cannot go to a national court, then also the Constitutional Court would not be able to do what it has to do according to our Constitution. So I can not imagine that the Constitutional Court would accept this. Other thing is that traditional courts, tribunals and courts can only apply dispositions of international treaties having direct effect. There's no discussion about that, I think, not in the Belgian order. But the argument that you can have only one mechanism to control, and it would be that one, perhaps, and that this would make it impossible for the national constitutional courts to do this, to do such evaluation. That would be contrary to all constitutions, I think. I cannot imagine that a German constitutional court, for instance, would accept this. Thank you. Professor Van Dreugenbroek. Oui, juste un petit élément. Guido a totalement raison, et l'interprétation qui est donnée par la Cour de cassation de cet extrait de l'annexe est un peu surréaliste, parce qu'on trouve ça à peu près dans tous les traités internationaux. Les États s'engagent à ne pas soumettre les litiges relatifs à l'application du traité
un autre système de supervision, mais un autre système international. Il y a même ça dans le droit de l'Union. Il y a une clause qui interdit de bypasser la compétence de la Cour de justice en la matière. Donc, est-ce qu'il faudrait interpréter ça comme signifiant que les juges nationaux ne peuvent plus appliquer le droit de l'Union? Non, évidemment, ce n'est pas du tout ça. Alors peut-être que la formulation qui est utilisée par la Charte sociale européenne est peut-être un peu générale comme ça, mais enfin, il faut remettre ça dans son contexte et voir que c'est un grand classique de l'institution des systèmes internationaux de surveillance. C'est une exclusivité, mais internationale de surveillance, et pas l'exclusion du juge national. Enfin, et comme le dit Guido, si c'était le cas, alors la loi d'approbation serait totalement inconstitutionnelle. Donc, curieux. Alors, il y a peut-être une histoire française voilà, sur cet argument qui, en fait, Pierre Larocque, qui était un membre du Conseil d'État, je crois, français, et qui a été le premier président du Comité européen de droits sociaux, à l'époque le Comité d'experts indépendants, avait écrit un article sur la Charte sociale européenne qui est paru dans une revue en 1979. Et je crois que son avis en 1979 a imprimé toutes les avis de tous les juges qui ont suivi pendant 40, 50, 60 ans. Et comme si, et donc il avait invoqué cet argument, et comme si le droit international n'avait pas évolué depuis 1970, comme si la manière dont les juges nationaux ont commencé à faire des contrôles de conventionnalité, y compris des lois. Alors, en France, c'est arrivé après. Hein, ça date de 1975, le contrôle de conventionnalité des lois. Donc, c'était après, en fait. Et donc, du coup, c'est un vieil argument qui nous sort, qui apparaît là, comme ça, comme s'il ne s'était rien passé depuis. Donc, évidemment, je suis très critique avec cet argument qui n'a aucun sens et qui, effectivement, en plus, remet en cause le constat pratique, les faits. Mais en plus, effectivement, je considère que cette vision de l'effet direct qui aboutit finalement à nier toute effectivité à un traité international qu'on a pourtant ratifié, est contraire à notre Constitution, à l'article 55. C'est-à-dire, à quoi correspond l'engagement de respecter les traités et qu'ils aient une valeur supralégislative si aucun juge ne peut contrôler leur respect dans l'ordre juridique interne. Mais c'est le cas pour de nombreux traités dont on estime qu'ils n'ont pas d'effet direct. Et finalement, ça revient à considérer que si violation il y a, si responsabilité de l'État français il y a, ça se jugera au niveau international. Voilà, mais effectivement, je suis complètement d'accord avec toi, Sébastien. Aucun traité ne peut définir la manière dont les juges nationaux vont se saisir ou pas d'un traité international. Ça relève d'un choix constitutionnel. Alors, j'ai seulement une petite question pour Carole. J'aimerais bien toucher encore une fois le thème d'enseignement. Alors, je m'intéresse si ce changement dans la vie de la Cour de cassation, comment c'est réfléchi dans l'enseignement de droit du travail? C'est réfléchi de façon critique ou qu'on fait alors que rien à faire? Comment elle est décrit dans les manuels de droit du travail ou les manuels des droits sociaux? Comment vous le faites quand vous donnez des cours de droit du travail? Merci. Pardon, la question concerne l'arrêt ou la charte? La charte. Alors, l'application de la charte sociale dans la juridiction française. Oui. Est-ce que ce changement qu'il y a eu quelques années, vous le décrivez dans les manuels, dans votre lection, comme de façon critique,
Et alors, il y a espoir que quelque chose va changer quand vos étudiants vont devenir juges, ou c'est que le fait? Alors, oui, alors bon, moi, évidemment, oui, quand j'enseigne, je suis très critique, mais je ne suis pas une spécialiste de droit du travail, moi, je suis une publiciste. Mais en fait, la doctrine française et donc les enseignants de droit du travail, en fait, vous avez tous les spécialistes de droit social européen et de droit social international qui sont très critiques, quasiment tous, pas tous, mais quasiment tous, très critiques vis-à-vis de cette absence d'effet direct de la charte sociale et du peu d'effectivité qui lui est donnée. Les travaillistes, du coup, internes, qui connaissent pas trop le droit européen international, ils se fient aux spécialistes et d'une manière générale, ils essaient, enfin en tout cas, ils parlent davantage de la Charte sociale européenne comme une des sources internationales et européennes des droits des travailleurs qui mérite d'être invoquée. Et je crois que le plus intéressant, c'est la société civile, les avocats, les syndicats qui, eux, invoquent de plus en plus la charte et les décisions du Comité européen du droit social. Et par exemple, tout ce contentieux sur les barèmes, le barème Macron, il est basé notamment sur un argumentaire qu'avait fait le syndicat des avocats de France en disant c'est contraire à la charte, c'est contraire à la convention OIT. Et c'est sur cette base qu'il y a eu de nombreux recours et qu'ils ont essayé d'obtenir une reconnaissance de l'effet direct de la charte. Et ils l'ont obtenu en première instance ou en appel, mais malheureusement pas devant la Cour de cassation. Donc clairement, il y a des rapports de force, une forte doctrine qui dit il faut reconnaître l'effet direct, il faut reconnaître l'autorité des décisions du comité, et qui est relayée par les avocats, les syndicats, et comme j'ai conclu ma présentation, les juges au sein de la Cour de cassation ne sont pas d'accord entre eux. Donc après, je ne sais pas en dernier ressort quel a été le rapport de force qui fait qu'au final, on a décidé de rejeter. Mais j'ai quand même bon espoir qu'une autre formation de jugement, peut-être dans 2, 3, 5 ans, pourrait avoir une appréciation différente parce qu'il y a vraiment discussion, débat entre les juges, mais il est possible qu'ils ont eu peur. Cet arrêt est très, très révérencieux vis-à-vis du législateur. Il faut respecter le pouvoir législatif, le choix législatif. Et ça me fait penser donc du coup à la présentation de Claudio Panzoni quand il disait political judgment ou political appreciation. C'est une manière pour le juge de dire là, je respecte la volonté du législateur. Merci beaucoup. A last question because it's late. If there are a last question. No? So I give the floor to Professor Silvia Borelli for the conclusion of our conference. Thank you very much. So thank you, Professor Troilo, for having put me in the responsibility. So having given me the responsibility to close the seminar, I will be very short because it's very late. I just want to thank you, all the participants, all the speakers. I think the level of the seminar were really, really high, and
I learned a lot, and I thank you very much for this. We will send you soon an email, because we have the availability of Lex Socialis to publish your presentation if you want. So there is no obligation, but Lex Socialis, that is an open access journal, will be happy to collect all the information, also to raise the debate on this aspect, on the effectiveness of the European Social Charter, that unfortunately in my country, in Italy, the debate is not there. And so it would be really important to talk a bit more of this important issue. So thank you very much. Have a nice day and enjoy the lunch. Bye.